اور میں ہوں شمائلہ نواز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں ذکر تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے حکومت کے اہم اقدام کا وزیر اعظم عمران خان نے طلباء کے لیے جدید ترین اسکالرشپ کمپلین پورٹل کا اجرا کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم کا بنیادی مقصد قوم کی تعمیر ہونا چاہیے۔ اسکالرشپ سے ہی تعلیم کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کو ریاست مدینہ کے اصولوں سے روشناس کرانا ہمارا فرض ہے۔ تعلیم کا نظام ہے، اس کی سب سے بڑی جو اگر میں کہوں کہ تعلیم کا نظام ہم بنا رہے ہوں، اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا پرپس ہونا چاہیے نیشن بلڈنگ۔ سیکنڈلی وہ تعلیم جو نیشن کو بلڈ کرے، اس طرح کے سبجیکٹس کو پروموٹ کیا جائے، ان کا کنیکشن ہو نیشن بلڈنگ اور ملک کو اٹھانے کا۔ وہ ابھی کنیکشن نہیں ہے، کئی سبجیکٹس ہیں ان کی ریلیونسی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں۔ جب تک ہم اپنے یوتھ کو نہیں بتائیں گے کہ جو مدینہ کے اندر کتنا بڑا دنیا کی تعریف کا انقلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، وہ کسی وجہ سے اللہ نے کیوں حکم دیا تھا؟ اللہ تو بے نیاز ہے ہماری بہتری کے لیے۔ جو بھی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑی کی گئی تھی وہ اوپر چلا جائے گا۔ اور تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا معاملہ سینٹ میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اپوزیشن کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج، فوری بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس وقت پوری قوم سکتے میں ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سکتے میں کہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھائی گئی ہیں اس سے ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ وہ پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور آئے دن پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الیکٹریسٹی کی بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو اوور آل افیکٹ ہوتا ہے تمام اجناس پہ، تمام پورے ملک میں اس کے مہنگائی کی لہر دوڑتی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن میں ایفیشینٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ان مد میں سے پورا کر کے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے جائیں۔ دوسری جانب حکومت نے اپوزیشن سے تیل کی قیمتوں میں کمی لانے کا فارمولا مانگ لیا۔ قائد ایوان شہزاد وسیم نے سینٹ اجلاس میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ 2 ماہ میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ قیمتوں میں کم سے کم اضافہ کیا جائے۔ اپوزیشن کو بھی تمام تر حقائق کا علم ہے۔ اگر اپوزیشن کے پاس کوئی فارمولا ہے تو بتا دے۔ پہلے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں، حکومت نے سیلز ٹیکس صفر کر دیا ہے، پیٹرولیم لیوی میں کمی کر رہے ہیں۔ دنیا میں قیمتیں بڑھی تو بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم کیا کریں، ہم نہیں کہہ رہے کیا کریں، ہم تو بوجھ برداشت کر رہے ہیں۔ اور تیل کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے کوئی جادو کا چراغ ہے تو بتا دیں۔ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری نے تیل کی قیمتیں بڑھنے پر اپوزیشن کی تنقید مسترد کر دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید کریں، لیکن کسی بھی تنقید کا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ متبادل دیتے ہیں۔ ادھر شہریوں نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو حکومت کا ظالمانہ اقدام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نرخ بڑھنے سے اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ حکومت عوام کو خودکشیاں کرنے پر مجبور نہ کرے اور حالیہ اضافہ فوری طور پر واپس لے۔ شہریوں کے رد عمل کے بارے میں جانتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ NewsOne سردار حمید سے، جو اس وقت F8 مرکز میں ہی موجود ہیں۔ سردار حمید، آگاہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں شہری؟ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے عوام پر حکومت کی جانب سے پیٹرول بم گرانے سے ان کے مسائل میں کتنا مزید اضافہ ہوا ہے، آئیے جانتے ہیں شہری اس پر کیا کہتے ہیں۔ 12 روپے بڑھا دیے، 1 روپیہ کم کر دیا، پھر 6 روپے بڑھا دیا، پھر 50 پیسے کم کر دیے، پھر 5 روپے بڑھا دیے۔ یہ کھیل تو جب سے حکومت آئی ہے تب سے ہو رہی۔ ہر بندہ اب خودکشی کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ بس خودکشی کریں، بس آخری حل یہی ہے۔ حکومت سے سر یہی مطالبہ ہے کہ بس جو کچھ یہ سر غریب لوگوں کے بارے میں سوچیں اور یہ سر کھانے پینے کی چیزیں اور پیٹرول جو ہے تو سر یہ سستا کریں۔ 12 روپے
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। बिल्कुल, और इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं रिक्शा स्टैंड पर। हमजा, बताइएगा क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जो बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया, और इस बार जो इजाफा किया गया है वो ऐसा किया है कि आवाम की चीखें निकल गई हैं। 12 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिसकी वजह से महंगाई ने एक बार फिर सर उठा लिया है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि गरीब तबका किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है। पेट्रोल बढ़ जाने के बाद रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, मैं इनसे जानूंगा। ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया हुकूमत ने एक बार फिर, आप लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? आप लोगों को तो अपना पड़ेंगे ही ताकि आप लोगों के घर का चूल्हा जल सके। जी हाँ, बिल्कुल, किराया हमने बढ़ाया है इस वजह से कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। हम खुद मजबूर हो गए हैं, क्या करें, मजबूरी है, किराया हमने बढ़ाया है। क्या बैठने वाले रिक्शा में जो सार्फिन है, जो ग्राहक है, वो आपके मनमाने किराए दे रहे हैं इस वक्त? कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं, कुछ लोग जो है नहीं बैठते, वो फिर किसी और बस में चले जाते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। वो भी महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल इतना बढ़ गया, हम तो खुद बहुत परेशान हो गए भाई, हम बहुत परेशान हो गए। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, 160 रुपए, कैसे घर चलाएंगे हम यार? बहुत बुरा हाल है हमारा। मेरे 6 बच्चे हैं भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे गई है, सस्ताई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनकी सुनवाई सुनी। इनका ये कि बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी। नेपरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपए 80 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। कीमतों में कमी का इत्तलाक मार्च के बिलों पर होगा। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन ज़रई सार्फिन पर कमी का इत्तलाक नहीं होगा। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमले केस में बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो 9 मार्च को सुनाया जाएगा। जहांगीर तरीन, शफकत महमूद, एजाज चौधरी और सैफुल्लाह नियाज़ी अदालत में पेश हुए। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं अंग्रेजी में तकरीर करूं। अब उर्दू बोल के अब आदत बढ़ गया है और अब शायद मैं भूल चुका हूं कि कैसे अंग्रेजी में सही तकरीर किया जाए, मगर मेरा नोट्स भी अंग्रेजी में है और मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। I am so very grateful to the members of the Lahore High Court Bar for once again giving me this opportunity, to speak to you from this historic Lahore High Court Bar. As the relationship between the Pakistan People's Party and the legal fraternity, the relationship between Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and the legal fraternity, the relationship between Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and the legal fraternity are part of the history of Pakistan. The law is the glue that binds society together. Law is the bridge between the state and the people.
Without the law, no progress is possible. No civilized society is possible. No democracy is possible. My party and I have a special relationship with the law. When the Pakistan People's Party was formed in this very city of Lahore, a leading newspaper, Dawn, reported, and I quote, "A group of briefless lawyers have formed a party." 55 years later, the party formed by lawyers still fight for the rule of law, for the constitutional supremacy, and for the people of Pakistan. Pakistan was formed by a lawyer, Qaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Pakistan was made a constitutional, democratic, Islamic republic. We were given a constitution, we were given democracy, one man, one vote, to that too by a lawyer, Qaid-e-Awam, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. I have been and continue to be a witness and a victim of our justice system. As a child, I accompanied my mother to courts and to meet my father in prison, who spent in total 11.5 years in prison without a single conviction. And for 30 years, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and Sadr Zardari faced persecution at the hands of the state, of the government at the time, be it in the form of the Ihtisab Bureau, be it in the form of the National Accountability Bureau. But we are eternally grateful. We are eternally grateful because as far as history is concerned, history has given its verdict कि या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर. History has given its verdict, and those very courts जहां ये केसेस चलते थे, चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी के दौर में, उन्हीं को कोर्ट में हर एक केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, सदर जरदारी को बाइज्जत बरी कर दिया. The Lahore High Court is part of the history of Pakistan. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto was denied a free trial, and a conspiracy to execute his judicial murder was orchestrated at this very Lahore High Court. As I had said, as far as Sadr Zardari is concerned and Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto is concerned, history is given the verdict and the court has also given its verdict. But as far as Shaheed Zulfikar Ali Bhutto is concerned, those who conspired to murder Qaid-e-Awam, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, have been consigned to the dustbins of history. Their names are remembered as only a smear on the face of our Constitution, on the face of our Republic, on the face of their institutions. And Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto lives to this day in the hearts of the people. The verdict of history
And the verdict of the Pakistani public is loud and clear. We still await the rectification of this historic wrong through the courts of Pakistan. This is not a personal request. When the presidential reference was sent in Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's case, it was not because his son-in-law was the president of Pakistan, asking for justice. It is because this is an injustice with the people of Pakistan. How can the people of Pakistan hope for justice from the law? How can the people of Pakistan expect justice under the Constitution if the founder of that very Constitution to this day still awaits justice? I would like to thank the lawyers of not only the Lahore High Court bar, but from across the length and breadth of this country, who have never accepted this decision, who have fought every day of their legal profession to reject this decision, to the judges of the judiciary who have refused to allow this decision to form a precedent for our country. But it is time to remove this stain from the judiciary of Pakistan if we are to prove to the world that we in fact have a free and independent judiciary. A free and independent judiciary must free itself of the injustices of the past, of the historic wrongs, of the illegal decisions that endorse dictatorships, that endorse the rule of General Musharraf, that endorse the rule of General Zia ul-Haq, but condemned Qaid-e-Awam to the gallows. We do not doubt how honorable our lawyers community are. No, we do not doubt the honor of our honorable judges. But we expect that they right this wrong so that we can travel shoulder to shoulder and build a truly democratic Islamic Republic of Pakistan. The rule of law is the soul of a democratic system. The present selected government seeks to strip apart the rule of law. The responsibility to protect the rule of law falls on us, all politicians, lawyers, and judges. Sadly, history shows that we have thus far failed to discharge our responsibilities, and more often than not, the scales of justice often side with the oppressors of the people. There have been shining examples. Despite our history of mistreatment, we have not lost faith. We have not lost faith in the law as an ideal. The trials, the witch hunts, the tribulations have only strengthened our resolve to strive for a judicial system which is fair, which is just, and which is equitable. We are not fighting for one family, we are not fighting for one party, but against a system which fails millions of people. We don't get fair trials, are denied due process, and are denied basic facilities in prison. No modern state can function in the absence of a fair legal system. A cruel joke has been played upon the people of our country in the name of accountability. Undoubtedly, Pakistan needs a system of accountability.
a system which is fair, non-discriminatory, transparent and efficient. Not the present witch hunt and persecution of opponents and of those who expose the ineptness and the insecurities of the regime. The courts have a responsibility to uphold the values of fundamental rights, fair trial and due process. Unfortunately, very often, we have failed to do so and have unwittingly become instruments of the persecutors. I would like to share with you that while this is my first term in Parliament as a member of the National Assembly, and as a young politician starting my political journey, of course, the role of Parliament has not met our expectations. And perhaps we have become a member of one of the worst performing parliaments in the history of Pakistan. And we strive for the betterment of our own institution. For not only myself, but the people चेयरमैन of पाकिस्तान Pakistan. पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदार लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।